Ordinary circumstances. Normally, when I address the media, we hold a regular press conference. But now, due to the need for social distancing and the precautionary steps which we are required to take, all of us, I decided to address the media. And since there is no press conference, I have tried to make my statement as explanatory as possible, as self-explanatory as possible, so that the room for questions, etc., are minimized considerably. So therefore, the statement is a bit long. I request your patience, and I would also request you to please be patient till the end, because towards the concluding paragraphs, I have tried to give some forward guidance. In view of the COVID-19 pandemic, the Monetary Policy Committee decided to advance its meeting, which was originally scheduled on 31st March and 3rd April, and the announcement was due to be made on 3rd April. We decided to announce it to 24th, 26th and 27th. Accordingly, the MPC met on 24th, 26th and 27th March and undertook a careful evaluation of the current and evolving macroeconomic and financial conditions, and of course the outlook. I wish to take this opportunity to express my sincere thanks to the MPC members for responding so quickly. I also wish to place on record my appreciation of all the staff and officers of RBI for their excellent cooperation in facilitating this. After extensive discussions, the MPC voted for a sizable reduction in the policy repo rate and for maintaining the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth, mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target. While there were some differences in the quantum of reduction, the MPC voted by a 4-2 majority, that is by a 4:2 majority, to reduce the policy repo rate by 75 basis points to 4.4%. I repeat, the rate cut decision is 75 basis points, and accordingly the repo rate stands reduced from 5.15% to 4.4%. Simultaneously, the fixed rate reverse repo rate, which sets the floor of the liquidity adjustment facility, that is the LAF corridor, was reduced by 90 basis points. I repeat, 90 basis points to 4%, thus creating an asymmetrical corridor. The purpose of this measure relating to reverse repo is to make it relatively unattractive for banks to passively deposit funds with the Reserve Bank, and instead to use these funds for on-lending to the productive sectors of the economy. It may be recalled that during the month of March so far, the banks have been parking close to rupees 3 lakh crore on a daily average basis under the reverse repo, even as the growth of bank credit has been steadily slowing down. This decision and the advancement of the MPC has been warranted by the disruptive force of the coronavirus. It is intended to, 1, mitigate the negative effects of the virus, 2, to revive growth, and above all, number 3, to preserve financial stability. We are living through an extraordinary and unprecedented situation. Everything hinges on the depth of the COVID-19 outbreak, its spread and its duration. Clearly, a war effort has to be mounted and is being mounted to combat the virus, involving both conventional and unconventional measures in a continuously battle-ready mode. Life in the time of COVID-19 has been one of unprecedented loss and isolation. Yet, it is worthwhile to remember that tough times never last. Only tough people and tough institutions do. In the recent period, Reserve Bank has been in action on a daily basis with efforts to alleviate financial stress, build confidence and keep the financial system sound and functioning. And we have taken
a number of steps over the last 1 month or so since the conclusion of the last MPC meeting. In my statement, I have listed out the measures which have been taken. For the sake of time, I am not reading it out. Once the statement is uploaded, I think those who are interested can have a look at it. Let me assure that the Reserve Bank is at work and in mission mode, monitoring the evolving financial market and macroeconomic conditions and calibrating its operations to meet any need for additional liquidity support as well as to undertake other measures as may be warranted. It is our effort to ensure normal functioning of the markets, nurture the impulses of growth and preserve, I repeat, and preserve financial stability. Incidentally, we have in RBI quarantined 150 members of our staff and service providers together with the IT facilitators and the entire IT facility as a part of our business continuity plan. The plan was prepared and executed in a matter of days. The MPC noted that global economic activity has come to a near standstill as COVID-19 related lockdowns and social distancing are imposed across a widening swath of affected countries. Expectations of a shallow recovery in 2020 from 2019's decade low in global growth have been dashed. The outlook is now heavily contingent upon the intensity, spread and duration of the pandemic. There is a rising probability that large parts of the global economy will slip into recession. Turning to growth in India, the implied GDP growth of 4.7% in Q4 of 1920 in the second advance estimates of the National Statistics Office, which was released in February 2020, within the annual estimate of 5% for the year as a whole, is now at risk. As regards the outlook for 2021, apart from continuing resilience of agriculture and allied activities, most other sectors of the economy will be adversely impacted by the pandemic, depending upon, I repeat, its intensity, spread and duration. We have to recognize that the government has taken timely and appropriate measures to contain these three factors, that is to contain intensity, spread and duration. And let us all cooperate with the measures announced by the government to deal with the problem, to prevent the spread of coronavirus, to contain it and win this war. If COVID-19 is prolonged and supply chain disruptions get accentuated, now these are risk factors which I am listing out. It all depends how we respond to the situation. I am just listing out the risk factors. Only time will tell how effectively we have acted as a nation and how effectively we have been able to contain the spread of coronavirus and how effectively we have been able to restrict its adverse impact on our growth. So if COVID-19 is prolonged and the supply chain disruptions get accentuated, the global slowdown could deepen with adverse implications for India. The slump in international crude prices could, however, provide some relief in the form of terms of trade gains. Downside risks to growth arise from the spread of COVID-19 and prolonged lockdowns. Upside growth impulses are expected to emanate from monetary, fiscal and other policy measures and the early containment of COVID-19. As regards inflation, the prints of January and February 2020 indicate that actual outcomes for the quarter are running 30 basis points above our earlier projections, reflecting the onion price shock. Looking ahead, food prices may soften even further under the beneficial effects of the record food grain and horticulture production, at least till the onset of the usual summer uptake. Furthermore, the collapse in the crude prices could work towards easing both fuel and core inflation pressures depending on the level of pass-through to the retail prices. As a consequence of COVID-19, aggregate demand may weaken and ease core inflation further. Heightened volatility in financial markets could also have a bearing on inflation. Given this heightened volatility,
unprecedented uncertainty, and extremely fluid state of affairs, projections of growth and inflation would be heavily contingent on, as I earlier said, the intensity, spread, and duration of COVID-19. Precisely for these reasons, the MPC decided to refrain from giving out specific growth and inflation numbers because the situation is fast changing and the outlook is extremely uncertain. In fact, this kind of uncertain outlook has never been seen before. And as I mentioned earlier, I would again like to repeat that if we, all of us, every citizen, every person who lives in this country, if we follow the rules, if we follow the advices given by the government and other authorities, then as a country we should be able to win this war against COVID-19, in which case much of the worries that we have in our growth outlook would get considerably reduced. The MPC noted that macroeconomic risks both on the demand and supply side brought on by the pandemic could be severe. The need of the hour is to do whatever is necessary to shield the domestic economy from the pandemic. The Government of India has yesterday announced a number of measures which are expected to provide relief to various disadvantaged sections of the society. The MPC further noted that the Reserve Bank has taken several measures to inject substantial liquidity in the system. Nonetheless, the priority is to undertake strong and purposeful action in order to minimize the adverse macroeconomic impact of the pandemic. It also underscored the need for all stakeholders to fight against the pandemic. Banks and other financial institutions should do all that they can to keep the credit flowing to the economic agents which are facing financial stress on account of the isolation that the virus has imposed. Market participants should work with regulators like the Reserve Bank and the SEBI to ensure the orderly functioning of markets in their role of price discovery and financial intermediation. Strong fiscal measures are of course critical to deal with the situation. To summarize, COVID-19 stalks the global economy and the outlook is highly uncertain and of course negative. Several nations are battling its exponential contagion. Countries are shutting down to prevent being sucked into a kind of black hole. Authorities all over the world are mobilizing on a massive scale to fight an invisible assassin. India has locked down economic activity and financial markets are under severe stress. Finance is the lifeline of the economy. Keeping it flowing is the paramount objective of the Reserve Bank of India at this point of time. The time has therefore now come for the Reserve Bank to unleash an array of instruments from its arsenal to staunch and mitigate the impact of COVID-19, revive growth and above all, preserve financial stability. The aggregate action and stance of MPC provides a befitting launching pad. In turn, the configuration of initiatives unveiled in the statement on development and regulatory policies, which I am now going to spell out, amplify the MPC's decision and leverages on it as well. Accordingly, it is appropriate that the MPC's decision and the other actions which I am now going to elaborate upon should be regarded as a comprehensive package with force multipliers. The developmental and regulatory policies can broadly be delineated under four categories. First, measures to expand liquidity in the system sizably to ensure that financial markets and institutions are able to function normally in the face of COVID-related dislocations. Two, steps to reinforce monetary transmission so that bank credit flows on easier terms are sustained to all those who have been affected by the pandemic. 3. Efforts to ease financial stress caused by COVID-19 disruptions by relaxing repayment pressures and improving access to working capital. And 4. Endeavor to improve the functioning of markets in view of the high volatility experienced with the onset and spread of the pandemic. I would announce them in broadly three sections. The first section relates to liquidity measures. A multi-pronged
approach comprising both targeted and system-wide liquidity provision has been adopted to ensure that COVID-related liquidity constraints are eased. The first announcement relates to targeted long-term repo operations, TLTRO. Let me elaborate further. Large sell-offs in the domestic equity, bond and forex markets have intensified redemption pressures. Liquidity premia on instruments such as corporate bonds, commercial papers and non-convertible and debentures have surged. Financial conditions for these instruments, which are used inter alia to access working capital in the face of the slowdown in bank credit, have also tightened. To mitigate the adverse effects on the economic activity leading to pressures on cash flows across sectors, the Reserve Bank will conduct auctions of targeted long-term repos of up to 3-year tenor of appropriate sizes for a total amount up to rupees 1 lakh crore at a floating rate linked to policy repo rate. Liquidity availed under the scheme by the banks has to be deployed in investment grade corporate bonds, commercial paper and non-convertible debentures over and above the outstanding level of their investments in these bonds as on March 25, 2020. Eligible instruments comprise both primary market issuance as well as secondary market purchases, including from mutual funds and non-banking finance companies. Investments made by the banks under this facility will be classified as held to maturity (HTM) even in excess of 25% of the total investment permitted to be included in HTM portfolio. Exposures under this facility will also not be reckoned under the large exposure framework. The first auction of rupees 25,000 crores under this arrangement will be conducted later today. The relevant notification in this regard is being issued separately. The second announcement under the liquidity measures includes cash reserve ratio, CRR. It is observed that despite ample liquidity in the system, its distribution is highly asymmetrical across the financial system and starkly so within the banking system. To help banks tide over the disruption caused by COVID-19, it has been decided to reduce the cash reserve ratio, CRR, of all banks by 100 basis points to 3% of net demand and time liabilities, that is NDTL, with effect from the reporting fortnight beginning March 28th for a period of 1 year. This reduction in CRR would release primary liquidity of about rupees 1,37,000 crores uniformly across the banking system in proportion to liabilities of the constituents rather than in relation to their holding of excess SLR. Furthermore, taking cognizance of hardships faced by the banks in terms of social distancing of staff and consequent strains on reporting requirements, it has been decided to reduce the requirement of minimum daily CRR balance maintenance from 90% to 80% effective from the first day of the reporting fortnight beginning March 28, 2020. This is a one-time dispensation available up to June 26, 2020. The next announcement relates to marginal standing facility. In view of the exceptionally high volatility in domestic financial markets, which brings in phases of liquidity stress, and also to provide comfort to the banking system, it has been decided to increase the accommodation under the marginal standing facility, MSF, from 2% of the statutory liquidity ratio, SLR, to 3% with immediate effect. This measure will be applicable up to June 30th, 2020. This measure should provide comfort to the banking system by allowing it to avail an additional rupees 1.37 lakh crore, that is 1,37,000 crore of liquidity under the LAF window in times of stress at the reduced MSF rate announced in the MPC's resolution. These three liquidity measures relating to TLTRO,
CRR and MSF will inject a total liquidity of 3,74,000 crore to the system. 3.74 lakh crore to the system. We have also decided to widen the monetary policy rate corridor. Let me elaborate. In view of persistent excess liquidity, it has been decided to widen the existing policy rate corridor from 50 basis points to 65 basis points. Under the new corridor, the reverse repo rate under the liquidity adjustment facility would be 40 basis points lower than the policy repo rate as against the existing 25 basis points. The marginal standing facility rate would of course continue to be 25 basis points above the policy rate. The second set of measures relate to regulation and supervision. That is basically certain regulatory measures. Alongside liquidity measures, it's very important that steps are taken to mitigate the burden of debt servicing brought about by disruptions on account of the COVID-19 pandemic. Such steps in turn will go a long way to prevent the transmission of financial stress to the real economy and ensure the continuity of viable businesses and provide relief to borrowers in these extraordinary times. Under these measures relating to regulation, the first measure is with regard to moratorium on term loans. All commercial banks, including regional rural banks, small finance banks and local area banks, cooperative banks, all India financial institutions and NBFCs, including housing finance companies and microfinance institutions, that is all lending institutions basically in the system, are being permitted to allow a 3-month moratorium. I repeat, all the lending institutions are being permitted to allow a moratorium of 3 months on payment of installments in respect of all term loans outstanding as on 1st March 2020. The second measure under this relates to deferment of interest on working capital facilities. In respect of working capital facilities sanctioned in the form of cash credit, overdraft, lending institutions are being permitted to allow a deferment of 3 months on payment of interest in respect of all such facilities outstanding as on 1st March 2020. The accumulated interest for the period will be paid after the expiry of the deferment period. The moratorium on term loans and the deferring of interest payments on working capital will not result in asset classification downgrade. The next announcement relates to easing of working capital financing. In respect of working capital facilities sanctioned in the form of cash credit, overdraft, lending institutions are allowed to recalculate drawing power by reducing margins and or by reassessing the working capital cycle for the borrowers. Such changes, I repeat, such changes will not result in asset classification downgrade. The moratorium on term loans, the deferring of interest payments on working capital and the easing of working capital financing, which I just announced, will not qualify as a default for the purpose of supervisory reporting and reporting to credit information companies by the lending institutions. Hence, there will be no adverse impact on the credit history of the beneficiaries. The next announcement relates to deferment of implementation of Net Stable Funding Ratio, NSFR. The Net Stable Funding Ratio, which reduces funding risk by requiring the banks to fund their activities with sufficiently stable sources of funding over a time horizon of 1 year in order to mitigate the risk of future funding stress, was required to be introduced by the banks in India from 1st April 2020. It has now been decided to defer the implementation of NSFR by 6 months to 1st October 2020. Deferment of last tranche of capital conservation buffer, that is the next announcement.
The capital conservation buffer CCB is designed to ensure that banks build up capital buffers during normal times, that is outside periods of stress, which can be drawn down as losses are incurred during a stress period. Considering the potential stress on account of COVID-19, it has been decided to further defer the implementation of the last tranche of 0.625% of CCB from March 31st, 2020 to September 30th, 2020. With regard to financial markets, that is the third part of the announcement, we are announcing one measure, and this measure basically assumes importance in the context of the increased volatility of the Indian rupee caused by the impact of COVID-19 on currency markets. And this relates to permitting banks to deal in offshore non-deliverable rupee derivative markets, that is basically offshore rupee NDF markets. The offshore Indian rupee derivative market, that is the non-deliverable forward market, that is NDF market, has been growing rapidly in recent times. At present, Indian banks are not permitted to participate in this market, although the benefits of their participation in NDF market have been widely recognized. The time is opposite to improve efficiency of price discovery. Accordingly, banks in India which operate International Financial Service Center IFSC banking units, that is IBUs, are being allowed to participate in NDF market with effect from June 1st, 2020. Since last MPC meeting of, and let me now come to the concluding part, and this is very important because I have attempted to give some forward guidance, so I request your patience. Since the last MPC meeting of February 2020, the Reserve Bank has injected liquidity of 2,80,000 crores, 2.8 lakh crore through various instruments, which is equivalent to 1.4% of our GDP. Together with the liquidity measures announced today, RBI's liquidity injection works out to about 3.2% of the GDP. The RBI, I repeat, the RBI will continue to remain vigilant and take whatever steps are necessary to mitigate the economic impact of COVID-19 and preserve financial stability in the country. As I had stated earlier, all instruments, I repeat, all instruments, conventional and unconventional, are on the table. Before I conclude, let me reiterate that the Indian banking system is safe and sound. In recent past, COVID-19 related volatility in stock market has impacted share prices of banks as well, resulting in some panic withdrawal of deposits from a few private sector banks. It would be fallacious to link share prices to safety of deposits. As I have mentioned in my earlier interaction with the media, depositors of commercial banks, including private sector banks, need not worry on the safety of their funds. I would therefore urge members of public as well as various public authorities who have deposits in private sector banks not to resort to any panic withdrawal of their funds. Their funds are safe. In conclusion, let me say that in spite of the very challenging environment, I remain optimistic. It is worthwhile bearing in mind that the macroeconomic fundamentals of the Indian economy are sound and in fact stronger than what they were in the aftermath of the global financial crisis of 2008-9. The fiscal deficit and the current account deficit are now much lower. Inflation conditions are relatively benign, and financial volatility measured by change in stock prices from recent peaks and average daily change in exchange rate of the rupee is distinctly lower. COVID-19 is upon us, but this too shall pass. We need to remain careful, take all precautionary measures. I leave you with this comforting thought: stay clean, stay safe, and go digital. Thank you very much.
मोठी बातमी आपण बघतोय। शक्तिकांत दास आरबीआयचे गव्हर्नर यांनी मोठी घोषणा केलेली आहे आणि अर्थात आरबीआय कडनं सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा। आताची सगळ्यात मोठी बातमी आपण बघतोय कोरोनाशी आम्ही देखील आता लढायला उतरलेलो तसं त्यांनी म्हटलेलं आहे। अर्थव्यवस्थेवरती परिणाम होऊ शकतो मात्र सर्वतोपरी प्रयत्न आमच्याकडनं केले जातील। 3.74 लाख नगदी सिस्टम मध्ये असल्याचं देखील त्यांनी म्हटलेलं आहे आणि तात्काळ 25,000 कोटी बाजारात आणले जातील आजच्या आज हे देखील त्यांनी स्पष्ट केलं। मात्र सर्व कर्जाचे हप्ते 3 महिने स्थगित केले जातील ही दिलासा देणारी सर्वसामान्यांना बातमी। आताची सगळ्यात मोठी बातमी आपण बघतोय सर्व कर्जाचे हप्ते 3 महिन्यांसाठी स्थगित जे आहेत ते केले गेलेले आहेत। आरबीआय 1 लाख कोटी आता बाजारात आणणार आहे त्यापैकी 25,000 कोटी जे आहेत ते आजच बाजारात आणले जातील। आताची सगळ्यात मोठी बातमी आपण बघतोय शक्तिकांत दास आरबीआयचे गव्हर्नर यांनीच आता पत्रकार परिषद घेऊन ही मोठी घोषणा केलेली आहे। अल्पमुदतीच्या कर्जावरील व्याज दरात देखील कपात केलेली आहे। रेपो दरात 0.75% कपात झाली आहे। कोरोनामुळे जीडीपीवर मोठा परिणाम होण्याचं होईल असं स्पष्ट केलेलं आहे दास यांनी। होम लोन कार लोन ईएमआय त्यामुळे कमी होणार आहे मात्र सर्व कर्जांचे हप्ते 3 महिने आता स्थगित करण्यात आलेले आहेत। आरबीआयने सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी ही आताची सगळ्यात मोठी घोषणा जी आहे ती केलेली आहे। आपल्याला सगळ्यांना मिळून लढायचं आहे त्यामुळे घरी राहा सुरक्षित राहा आणि लवकरच आपण या फेज मधनं देखील पार जाऊ असं आरबीआयच्या गव्हर्नरने आताच म्हटलेलं आहे। आताची मोठी बातमी आपण बघतोय आरबीआयच्या निर्णयामुळे 3.74 लाख नगदी सिस्टम मध्ये येतील मात्र गो डिजिटल हा संदेश द्यायला आरबीआयचे गव्हर्नर विसरलेले नाहीत। जाता जाता शेवटचं वाक्य त्यांचं होतं या पत्रकार परिषदेतलं ते म्हणजे गो डिजिटल। कमी होणाऱ्या तेलाच्या किमतीचा देखील भारताला फायदा होईल असं दास म्हणाले। सरकारी बँकांचं व्याज आता घटणार आहे। जगभरातील अर्थव्यवस्था संकटात असताना भारताची मात्र बँकिंग व्यवस्था अतिशय मजबूत असल्याचं देखील त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे। सर्व कर्जाचे हप्ते 3 महिने स्थगित आताची सगळ्यात मोठी बातमी आपण बघतोय आणि आरबीआय आता 1 लाख कोटी बाजारात उतरवणार आहे मात्र आजच्या आज 25,000 कोटी हे बाजारात आणले जातील। होम लोन कार लोन ईएमआय कमी होणार आहे। रेपो दरात 0.75% कपात आरबीआयने आता केलेली आहे। कोरोनाशी लढण्यासाठी आपण सगळे एकत्र येणं गरजेचं आहे। आरबीआय आपला रोल आम्ही उचलणार आहोत आम्ही करणार आहोत असं आता दास यांनी म्हटलेलं आहे। आणि थेट जाऊयात चंद्रकांत नेनेजी आपल्या सोबत आहेत अर्थतज्ञ आहेत। चंद्रकांतजी सर्वसामान्यांच्या भाषेत कळेल असं नेहमीच तुम्ही एक्सप्लेन करत असता। आता ज्या घोषणा या रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनी केलेल्या शक्तिकांत दास यांनी किती मोठा दिलासा सर्वसामान्यांना? हा नक्कीच एक फार मोठा दिलासा सगळ्या जनतेला आपल्या रिझर्व्ह बँकेने दिलेला आहे। कारण आत्ताच्या कठीण परिस्थितीत आपण सगळेच जाणतो की ईएमआय आणि कर्जाचे हप्ते भरणं किती कठीण जाणार आहे। अनेक लोकांच्या नोकऱ्यांवरती गदा येण्याची शक्यता आहे, इन्कम नाहीये, खर्च मात्र चालूच आहेत। अशा वेळेला कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये सूट मिळणं अतिशय आवश्यक होतं। ती सूट अपेक्षित सूट आरबीआयने जाहीर केलेली आहे। त्याहून एक इंटरेस्टिंग गोष्ट मी कालच यावरती कमेंट पण केली होती की रेपो रेट आरबीआयने कमी केलेला आहे आणि तो नेहमीसारखा 0.5% न करता 0.25% कमी केलेला आहे। याचा अर्थ असा असतो की बँकांना जी कर्ज घ्यायची असतात त्या कर्जाच्या व्याजाचा दर हा कमी झालेला आहे। त्याच कमी झालेल्या दराचा परिणाम बँका ज्या आपल्या ग्राहकांना कर्ज देतात त्या दरावरती होऊ शकतो। याचा अर्थ असा की भांडवलाची सुलभता वाढवलेली आहे, भांडवल स्वस्तात मिळणार आहे। म्हणजे सध्या जी गरज आहे नवीन उभारी घेण्याची, कोरोना तर काय आता महिन्या 2 महिन्यात संपेल, त्यानंतर पुन्हा अर्थव्यवस्थेला उभारी येणं महत्वाचं आहे। त्यासाठी भांडवल लागतं आणि ते भांडवल जर स्वस्त दरात मिळालं तर त्याचा सगळ्या उत्पादकांना आणि सगळ्या व्यावसायिकांना आणि बिझनेसला खूप फायदा होईल। त्यामुळे ही फार चांगली घोषणा आरबीआयने केलेली आहे। नक्कीच आणि आपण बघतो तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे सामान्यांना आणि उद्योजकांना देखील याचा फायदा होणार आहे। जगभरामध्ये अर्थव्यवस्था जी आहे त्या कोलमडण्याची शक्यता असं दास म्हणाले मात्र आपली बँकिंग व्यवस्था एवढी स्ट्रॉंग आहे की जरी फटका बसला तरी सुद्धा आपण त्यातनं सावरू, हे किती महत्वाचं आहे? हे अगदी 2008 साली जेव्हा जागतिक मंदी आली होती तेव्हा सुद्धा अधोरेखित झालं होतं की भारताची अर्थव्यवस्था त्या मंदीतनं तरुण गेली। जगातल्या अनेक अर्थव्यवस्थांना फार प्रचंड फटका बसला होता। सध्या सुद्धा तेच होण्याची शक्यता आहे कारण आपली बँकिंग व्यवस्था ही एक तऱ्हेची कॉन्झर्वेटिव्ह आहे आणि सेफ आहे। आणि भारतीय लोकांचं एक लक्षात घेतलं पाहिजे की आपल्या लोकांचा जो सेव्हिंगचा दर आहे तो 30 ते 35% दर आहे, हा खूप जास्त आहे। जगात कुठेही इतका जास्त दर जपान सोडता मिळत नाही।
त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला धोका नाहीये. थोडीशी हालचाल होईल कारण की जागतिक अर्थव्यवस्थेशी आपण आता जागतिकीकरणामुळे जोडले गेलेलो आहोत, त्यामुळे त्याचा थोडा त्रास होईल, पण त्यातनं आपण निश्चितच सांभाळून निघून जाऊ याची मला खात्री वाटते. नक्कीच नेने सर, खूप धन्यवाद. आणि अर्थात सगळं आशादायक असं हे चित्र आहे आणि हेच चित्र कायम राहावं अशी आपण आशा व्यक्त करूया. तुर्तास धन्यवाद TV9 शी बोलल्याबद्दल. एकूणच आपण बघतोय आरबीआय कडनं सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न. कोरोनाच्या लढाईत आरबीआय कडनं मोठा दिलासा म्हणावा लागेल. रेपो रेटमध्ये 0.75% कपात केलेली आहे. होम लोन, कार लोनच्या EMI कमी होईल. मात्र यात सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सर्व कर्जाचे हप्ते 3 महिने स्थगित केले गेलेत. आरबीआय कडून सामान्यांना दिलासा. आताची मोठी बातमी आपण बघतोय. CRR कमी करण्याचा निर्णय देखील आरबीआयने घेतलेला आहे. इतकंच नाही तर आता 1 लाख कोटी बाजारात उतरवले जातील. 25,000 कोटी आजच्या आज बाजारात आरबीआय उतरवणार आहे. सर्वसामान्यांसाठी मोठी बातमी. कोरोनाचा फरक जगातील आर्थिक स्थितीवरती आहे. मात्र भारतातली बँकिंग व्यवस्था अतिशय उत्कृष्ट आहे. त्यामुळे फटका बसला तरी सुद्धा सावरू असं म्हणतायत शशिकांत दास, आरबीआयचे गव्हर्नर. होम लोन, कार लोन देखील EMI आता कमी होणार आहे. सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी ही बातमी आपण बघतोय. आरबीआय कडनं सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी, उद्योजकांना दिलासा देण्यासाठी जे काही करता येईल ते प्रयत्न आता केले जात आहेत. अल्पमुदतीच्या कर्जावरील व्याज दरात देखील आता घट करण्यात आलेली आहे. 1 लाख कोटी बाजारात आरबीआय कडनं आणले जातील आणि त्यापैकी 25,000 कोटी रुपये हे आजच्या आज बाजारात उतरवले जातील. मात्र हे सगळं होत असताना आपल्या घरी राहा, सुरक्षित राहा आणि गो डिजिटल असा संदेश पुन्हा एकदा आरबीआयचे गव्हर्नर शशिकांत दास यांनी दिला. आणि बँकिंग तज्ञ विश्वास उडगीजी आपल्या सोबत आहेत. विश्वासजी, आपण बघतोय महत्त्वाच्या घोषणा रिझर्व्ह बँकेनं केलेल्या. शशिकांत दास यांनी आताच पत्रकार परिषद घेतली, त्याच्याकडे तुमचं देखील लक्ष असेल. पहिली प्रतिक्रिया काय आहेत? कारण महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. 0.75% आता रेपो रेट कमी झालेला आहे. सर्व कर्जाचे हप्ते 3 महिने स्थगित केले जातील. 1 लाख कोटी आता उतरवले जातील मार्केटमध्ये आरबीआय कडनं. काय वाटतं? स्वागत. अत्यंत महत्वाची घोषणा अशी झालेली आहे आरबीआयच्या गव्हर्नर कडून. आणि काल जे अर्थमंत्र्यांनी ज्या घोषणा केल्या त्याच्यापेक्षा आजच्या घोषणा ह्या अधिक महत्वाच्या आहेत. उडगीजी, जरा तुम्हाला थांबवतो कारण माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार सर आपल्या सोबत आहेत. सुधीर मुनगंटीवारजी, आपण बघतो आरबीआयनं आता हे सगळे प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. कशा प्रकारे सामान्य जनतेला दिलासा देऊ शकू? तुम्ही देखील पत्रकार परिषद बघितली असेल. महत्वाच्या घोषणा आहेत. काय पहिली प्रतिक्रिया? नाही, याचं स्वागत आहे. आज जगामध्ये ही महामारी आली. भारताची लोकसंख्या 135 कोटी आहे. 135 कोटी पैकी 72 कोटी ज्यांचं हातावर पोट आहे. शेतकरी, कष्टकरी 31 मार्च पर्यंत शेतीच्या संदर्भात घेतलेलं पीक कर्ज भरण्याच्या नोटिसेस बँकांच्या माध्यमातून दिल्या जात आहे. अशा वेळी स्थगितीची आवश्यकता होती. जे लोक EMI भरतात, छोटासा एक अबुदाना असावा म्हणून छोटंसं घर आपल्या स्वप्नातलं त्यांनी घेतलं. आता दर महिन्याला जे भरायचं आहे ते खाजगी कंपन्यांमध्ये नोकरी करत सगळ्यांनी वेळेवर पैसे आले नाही तर EMI भरू शकणार नाही. अशा संकट समयी माननीय मोदीजींना मी धन्यवाद देईल की या निर्णयाच्या संदर्भात त्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून 3 महिन्याची जी सूट दिली ही या संकट समयी अतिशय महत्वाची आहे. कारण या संकट समयात मला असं वाटतं की आपल्याला रोज ज्या समस्या उपस्थित होतील त्याचा रोज आढावा घेऊन अशा पद्धतीने निर्णय करणं हे गरजेचं आहे. आता आपल्याला कोणत्याही परिस्थितीत निर्णय हे संवेदनशीलतेच्या आधारावर घेतले पाहिजे. ह्रस्व, दीर्घ, कामा या शब्दाच्या आधारावर, CRच्या आधारावर न घेता मानवतेच्या दृष्टिकोनातून जागतिक या महामारीच्या संकटात पुढे आपण पुन्हा मेहनत करू, कष्ट करू, आपली अर्थव्यवस्था पुन्हा मार्गावर येईल. या देशाच्या जनतेच्या श्रमावर, परिश्रमावर सर्वांना विश्वास आहे. पण आज या गरिबांना, मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मदत करण्याची गरज आहे आणि मी रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाचं हृदयापासून स्वागत करतो. नक्कीच सुधीर भाऊ, असेच आमच्या सोबत राहा. आणि बँकिंग तज्ञ विश्वास उडगी देखील आपल्या सोबत आहेत. विश्वास उडगी, तुम्हाला जर काही प्रश्न असेल तुम्ही थेट सुधीर मुनगंटीवार सरांना विचारू शकता. मी मगाशी सांगत होतो की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नरने जे निर्णय घेतले की अर्थव्यवस्थेमध्ये
सुमारे 4.25 लाख कोटी ओतण्याचा जो निर्णय आहे त्याच्यामध्ये बँकांना त्यांनी एक असे 3 महत्वाचे निर्णय आहेत की रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट आणि CRR हे तिन्ही निर्णयामुळे काय झालंय की बँकांना जास्त पैसे उपलब्ध होतील कर्ज वाटण्याकरता आणि त्याकरता लिक्विडिटी जी आहे ती उपलब्ध होणार आणि CRR त्यांनी 3% आणल्यामुळे एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे जास्तीत जास्त कॅश मार्केटमध्ये उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. आता व्याजदर हे RBIने कमी केल्यामुळे बँकांना कमी करायला लागतील आणि म्हणून रेपो रेट बरोबर बँकांचे व्याजदर लागू झाल्यानंतर कर्ज स्वस्त होणं, EMI 3 महिन्याने पुढे ढकललं जाणं याचा फार मोठा चांगला पॉझिटिव्ह इफेक्ट हा लोकांवरती होणार आहे हे स्पष्ट झालेलं आहे. आणि हे जरी उशिरा झालेलं असलं तरी चांगलं झालेलं आहे. कारण असं आहे की लॉकडाऊन मध्ये अर्थव्यवस्थेमध्ये डिमांड आणि सप्लाय या दोन्हीवरती ताण आलेला आहे. अशा अवस्थेमध्ये आज जो RBIने निर्णय घेतला तो अधिक पॉझिटिव्ह आहे आणि त्यामुळे सरकारने अर्थव्यवस्थेत सुद्धा काही जे निर्णय घेतलेले आहेत की उत्पादन व्यवस्थेवरती जी बंधनं आली ती त्यांनी बंधनं थोडी रिलॅक्स करावी. ते देखील सगळे पॉझिटिव्ह आहेत. हो, निर्णय हे पॉझिटिव्ह आहे. नक्कीच. गिरीश कुबेरजी देखील आपल्या सोबत आहेत, अर्थतज्ञ. गिरीशजी, काय कोणच वाटतंय एकूणच जे महत्वाचे दिलासादायक निर्णय आता घेतलेले आहेत RBIने, स्वागत करता त्याचं? अतिशय त्याचं स्वागतच करायला हवं. फक्त यातला मुद्दा असा की हे इतक्या उशिरा घेतलेलं आहे की जोपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था जरा तरी उभी होती तेव्हा हे जर घेतले असते तर याचा निश्चितच फायदा झाला असता. लोकसत्तेच्या अग्रलेखाचं सातत्यानं आपण ही भूमिका मांडत आलेलो आहोत की रिझर्व्ह बँकेने पहिला व्याजदर कपात करायला हवी, कारण बाजारपेठेत कशाला अर्थव्यवस्थेला उठावच नाहीये. पण आता एवढ्या उशिरा का होईना हा निर्णय घेतला ते निश्चितच स्वागतार्ह आहे. अर्थमंत्र्यांनी 2 पत्रकार परिषदा घेऊन त्याविषयीचं त्यांचं धोरण स्पष्ट केलेलं असताना हा निर्णय आला, अर्थातच त्याचं स्वागत करायला हवं. नक्कीच नक्कीच. संपादक गिरीश कुबेरजी आपल्या सोबत आहेत. गिरीशजी, तुमच्याकडे पुन्हा एकदा येतोच, मात्र सुधीर भाऊ मुनगंटीवार देखील आपल्या सोबत आहेत, माजी अर्थमंत्री. सुधीरजी, या सगळ्यामध्ये 1 लाख कोटी तात्काळ बाजारात उतरवले जातील आणि आजच 25,000 कोटी हे जे उतरवले जातील, हा देखील निर्णय थोडा महत्वाचा वाटतंय? नाही, निश्चितच महत्वाचं आहे. कारण जागतिक अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आहे. अमेरिकेसारख्या बगाढ्य देशाच्या समोर मोठं संकट आहे. पण आपल्या भारतामधलं वैशिष्ट्य हे आहे की आपल्या भारताच्या परिवाराच्या कल्पनेला अभिनंदन आणि धन्यवाद दिलं पाहिजे की आपल्या मुला मुलींसाठी या देशामध्ये 27% आपल्या उत्पन्नाचा बँकेमध्ये डिपॉझिट करतात. म्हणून जागतिक मंदीचाही फटका अनेक देशांना जेव्हा बसत होतं तेव्हा या परिवार शास्त्रामुळेच आपल्या देशामध्ये त्या फटक्याची झळ जी पोहोचली ती कमी पोहोचली. आता अशा प्रसंगात आता असे निर्णय करणं गरजेचं यासाठी आहे की प्रत्येक जण घरी बसला आहे, लॉकडाऊन आहे आणि अशा प्रसंगात उत्पन्न काहीही नाही आणि आज शेतकऱ्यांना मानवतीच्या दिवशी त्यांना आपल्या शेतातला उभा माल काढणं कठीण होतं. आता काही लोकांना जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगून उभा माल काढण्यासाठी मळणी यंत्राच्या माध्यमातून डिझेल देऊन व्यवस्था झाली, पण बाजारपेठ नाहीये. मग अशा प्रसंगात खूप प्रश्न आहेत, जे छोटे मोठे प्रश्न कदाचित आपल्या चर्चेत येत नाही, पण आम्ही रोज बघतो. कारण आम्ही आमच्या कॉल सेंटरवर जेव्हा अनेक लोक फोन करून त्यांचे प्रश्न सांगतात, इतकी विविधता आहे प्रत्येकाच्या प्रश्नामध्ये आणि या विविधतेला अशा पद्धतीने रोज एक नवीन निर्णय करावा लागणार आहे की ज्या निर्णयाच्या माध्यमातून आपल्याला आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत पुढे नेण्याच्या दृष्टीने या सर्व आपल्या कष्टकरी परिश्रम करणाऱ्या देशातल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये योगदान देणाऱ्या वाटा उचलणाऱ्या सर्वांचे प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने रोज निर्णय करावे लागतील. म्हणजे आज एक निर्णय करून होणार नाही, उद्या पुन्हा निर्णय काही करावे लागतील, परवा करावे लागतील, जसे जसा समस्या आपल्या समोर येतील. कारण हे लॉकडाऊन 14 एप्रिल पर्यंतचं लॉकडाऊन आहे आणि आपल्या देशाची लोकसंख्या लक्षात घेता आपल्याला तर जास्त काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. नक्कीच. सुधीर भाऊ, खूप धन्यवाद TV9शी बोलल्याबद्दल. माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार होते आणि त्यांनी देखील आशा व्यक्त केलेली आहे लवकरात लवकर या सगळ्यात आपण सावरू. गिरीश कुबेर सर देखील आपल्या सोबत आहेत. गिरीशजी, या सगळ्यामध्ये आपण बघितलं आता बोलताना RBIचे गव्हर्नर म्हणाले की अनेक अर्थव्यवस्था ज्या आहेत त्या ढासळतील असं एकूणच दिसतंय. इतकी विपरीत आणि विचित्र स्थिती सध्या जगभरात निर्माण झाली, पण आपलं बँकिंग क्षेत्र खूप स्ट्रॉंग आहे, आपण लवकर सावरू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तुम्हाला देखील असंच वाटतं? केवळ मूर्ख माणूसच हा आपलं बँकिंग सेक्टर स्ट्रॉंग आहे असं म्हणू शकतो. तशा अर्थाने ते म्हणालेले नाही. 10 लाख कोटी रुपयांचं बुडीत कर्ज आपल्या बँकांवरती आहे. आपल्या बँका डब घ्यायला आलेल्या आहेत. गेल्या 6 महिन्यामध्ये 2 मोठ्या बँका
एक सहकारी बँक आणि एक खासगी बँक ही रसातळाला गेलेली आहे. त्याच्यामुळे बँका आपल्या मजबूत आहेत असं कोणीही शुद्धीवर असलेला माणूस म्हणू शकणार नाही. अतिशय वाईट परिस्थितीमध्ये बँका आहेत. ते सगळं त्याविषयी बोललेलं न बरं, कारण सध्या तो प्रसंग नाहीये, पण त्यानिमित्तानं रिझर्व्ह बँकेने ही दखल घेतली हे जास्त महत्वाचं आहे. आधीच तो व्याजदर कपातीचा निर्णय घ्यायला हवा होता. अमेरिकेसारख्या देशाने 175 लाख कोटी रुपयांचं एकंदर विशेष पॅकेज ज्याला म्हणतात ते जाहीर केलेलं आहे. आपल्याला एवढ्या उशिरा का होईना केरळ सारख्या राज्याने 20,000 कोटी रुपयांचं अर्थसहाय्य जाहीर केलं. त्यानंतर आपल्या अर्थमंत्र्यांनी, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी काल 1,70,000 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. त्याच्यामुळे आपण उशिरा आहोत, पण ठीक आहे, हरकत नाही. त्याच्यात सकारात्मक बघता येईल. उशिरा का होईना पण निदान योग्य मार्गावर येऊ लागलो, एवढंच त्यातलं समाधान. धन्यवाद. नक्कीच नक्कीच गिरीशजी, खूप धन्यवाद TV9शी बोलल्याबद्दल. तर आपण बघतोय प्रत्येक जण हा आशावादी आहे आणि सध्या विपरीत स्थिती असली तरी सुद्धा लवकरात लवकर या परिस्थितीतनं आपण बाहेर पडू आणि अर्थात आर्थिक डोलारा जो आहे तो लवकरात लवकर सावरला जाईल अशी आशा प्रत्येक जण व्यक्त करतोय. आरबीआयकडनं सर्वसामान्यांना दिलासा दिला जातोय. रेपो रेटमध्ये देखील 0.75% कपात जी आहे ती करण्यात आलेली आहे. पाऊण टक्क्याची ही महत्त्वाची कपात. तर सर्व कर्जाचे हप्ते हे 3 महिने आता स्थगित करण्यात आलेले आहेत.